Ingliz tilida jismoniy harakatlar. Describing physical actions in English language. Sit down. O'tirmoq. Sit down. I sat down on the sofa. Men kelib divanga o'tirdim. I sat down on the sofa. Men kelib divanga o'tirdim. Sit down. Sat down bu noto'g'ri. Sit down so'zining phrasal verbning noto'g'ri fe'li. Sat down. Stand up. O'rnidan turmoq. Stand up. O'rnidan turmoq. Stand up, please. Iltimos, o'rningizdan turing. Ride. Ride. Minmoq. I learned to ride a bicycle when I was 6. Men 6 yoshda bo'lganimda velosiped minishni o'rganganman. I learned to ride a bicycle when I was 6. Men 6 yoshda bo'lganimda velosiped minishni o'rganganman. Ride so'zini asosan bicycle, horse, bike so'zlari bilan ishlatamiz. Ride a bicycle degani velosiped minmoq, ride horse degani ot minmoq, ride a bike degani mototsiklni minmoq degani. Ride minmoq. Jump sakramoq. Children were jumping up and down with excitement. Bolalar hayajon bilan sakrardi. Jump. Children were jumping up and down with excitement. Dance. Raqsga tushmoq. Dance. Can you dance the tango? Tangoga raqsga tusha olasizmi? Can you dance the tango? Dance raqsga tushmoq. Climb chirmashib chiqmoq, ya'ni chirmashib balandlikka chiqmoq. Who wants to climb the mountain now? Hozir kim toqqa chiqishni xohlaydi? Who wants to climb the mountain now? Hozir kim toqqa chiqishni xohlaydi? Climb so'zini biz, ya'ni mountain, toqqa nisbatan ishlatishimiz ham mumkin va daraxtga nisbatan ishlatishimiz ham mumkin. Daraxt ingliz tilida tree bo'ladi. Shu biror bir narsaga tirmashib chiqishda climb so'zini ishlatamiz. Fall over, yiqilmoq. Fall over. What do you mean? It doesn't fall over. Nima demoqchi bo'lyapsiz? U yiqilmaydimi? What do you mean? It doesn't fall over. Lie down, yotmoq. Lie down. Lay down bu lie down so'zining noto'g'ri fe'li. Lie down, lay down. Yotmoq. Lie down and get covered up. It is freezing outside. Yoting va o'ranib oling. Tashqari juda ham sovuq. Lie down and get covered up. It's freezing outside. Run, yugurmoq. Run. Run so'zining noto'g'ri fe'li ran. I can run a mile in 5 minutes. Men 1 mil masofani 5 daqiqada yugurishim mumkin. I can run a mile in 5 minutes. Men 1 mil masofani 5 daqiqada yugurib o'tishim mumkin. Run, yugurmoq. Walk, yurmoq. Walk, yurmoq. I walked home. Men uyga piyoda bordim. I walked home. Men uyga piyoda bordim. Walk. Get on. Mashinaga chiqmoq. Ya'ni mashinaga minmoq. Get on. Get on so'zining noto'g'ri fe'li got on. I think we got on the wrong bus. O'ylashimcha biz boshqa avtobusga chiqdik. Ya'ni noto'g'ri yo'nalishdagi avtobusga chiqdik. I think we got on the wrong bus. I think we got on the wrong bus. Get on, mashinaga chiqmoq. Get off, mashinadan tushmoq. Get off. I tripped as I got off the bus. Avtobusdan tushayotganimda qoqildim. I tripped as I got off the bus. Avtobusdan tushayotganimda qoqildim. Get off, mashinadan tushmoq. Get off so'zining noto'g'ri fe'li got off. Push, oldinga siljitmoq, oldinga surmoq, ya'ni biror bir obyektni kuch bilan oldinga surmoq, oldinga siljitmoq. Can you help me move this table? I push, you will pull. Stolni siljitishda yordam bera olasizmi? Men oldinga suraman, siz esa tortasiz.
Can you help me move this table? I push, you will pull. Push oldinga siljitmoq. Pull o'ziga qaratib tortmoq. Kuch bilan o'ziga qaratib tortmoq. Can you help me move this table? I push, you will pull. Stolni siljishga yordam bera olasizmi? Men oldinga suraman, siz esa tortasiz. Pull o'ziga qaratib tortmoq. Hold ushlamoq. Hold. Can you hold my bag while I open the door? Eshikni ochganimcha sumkani ushlab tura olasizmi? Can you hold my bag while I open the door? Eshikni ochganimcha sumkani ushlab tura olasizmi? Hold ushlamoq. Put down pastga, ya'ni yerga qo'ymoq. Qo'lingizda turgan narsani pastga qo'ymoq yoki yerga qo'ymoq. Put down. I put down my bags while we spoke. Biz gaplashib turganimizda men sumkamni yerga qo'ydim. I put down my bags while we spoke. Biz gaplashib turganimizda men sumkamni yerga qo'ydim. Touch teginmoq. Biror narsaga teginmoq touch deyiladi ingliz tilida. Don't touch my things please. Iltimos mening narsalarimga teginmang. Don't touch my things please. Iltimos mening narsalarimga teginmang. Touch teginmoq. Carry tashimoq. Carry. I'm very tired carrying my books. Kitoblarimni tashiyverib juda ham charchadim. I am very tired carrying my books. Kitoblarimni tashiyverib juda ham charchadim. Bu yerda carrying deb aytilishi tashiyverib degan ma'noda kelmoqda. Carry tashimoq. Carry so'zining ma'nolari juda ham ko'p. Keyingi darslarimizda albatta ushbu so'zning barcha ma'nolariga to'xtalib o'tamiz. Pick up olmoq. Biror narsani ko'tarib olmoq. Pick up. I picked up the kids' clothes that were lying on the floor. Men yerda yotgan bolalar kiyimlarini oldim, ya'ni qo'limga oldim. Pick up so'zining umumiy ma'noda 4 ta ma'nosi bor. Shulardan bitta ma'nosi qo'lga olmoq, ko'tarib olmoq. Albatta keyingi darslarimizda, kengaytirilgan darslarimizda, advanced darslarimizda albatta ushbu so'zlarga ham to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Pick up olmoq, ko'tarib olmoq. I picked up the kids' clothes that were lying on the floor. Men yerda yotgan bolalar kiyimlarini oldim. I picked up the kids' clothes that were lying on the floor. Turn on. Yoqmoq. Turn on. Ya'ni chiroqni yoqmoq, telefonni yoqmoq, kompyuterni yoqmoq va shunga o'xshash qurilmalarni, elektrik qurilmalarni yoqmoq ma'nosida aytiladi. Turn on. Please turn the light on. Iltimos chiroqni yoqib yuboring. Please turn the light on. Iltimos chiroqni yoqib yuboring. Biz please turn on the light deb aytsak ham bo'ladi. Please turn the light on deb aytsak ham bo'ladi. Iltimos chiroqni yoqib yuboring. Turn off o'chirmoq. I turned the laptop off and went out. Men kompyuterni o'chirdim va tashqariga chiqdim. I turned the laptop off and went out. Men kompyuterni o'chirdim va tashqariga chiqdim. Turn off o'chirmoq. Give biror narsani bermoq. My grandparents always give me presents. Bobom va buvim har doim menga sovg'alar beradi. My grandparents always give me presents. Bobom va buvim har doim menga sovg'alar beradi. Give noto'g'ri fe'l gave. Drop tushirib yubormoq. Qo'ldan biror narsani tushirib yubormoq. He dropped a very expensive vase of my aunt. Xolamning juda ham qimmat vazasini qo'lidan tushirib yubordi. Drop. He dropped a very expensive vase of my aunt. Break sindirmoq. The dish fell to the floor and broke. Idish polga tushib ketdi va sindi. Break sindirmoq. The dish fell to the floor and broke. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, broke so'zi, ya'ni noto'g'ri fe'l. The dish fell to the floor and broke. Bu yerda fell fall so'zining noto'g'ri fe'li hisoblanadi. Close or shut yopmoq. Close yoki shut deb aytish yopmoq deyiladi. Please close the window. Iltimos oynani yopib yuboring. Please close the window. Iltimos oynani yopib yuboring.
Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Va ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, o'z izohlaringizni qoldiring. Yoqdimi, yo'qmi, o'z feedbacklaringizni albatta kommentariyalarda qoldiring. Va keyingi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga a'zo bo'ling. Bu siz bilan Ingliz tili darslar YouTube kanali bo'ldi. Diqqatingiz uchun rahmat.